خوێندکارانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم کاتتان باش ئەمڕۆینە سەر بابەتێکی کە بریتە لە تستکرۆس لە دوو وۆرد پێکاتوە تست ئەند کرۆس. سو تست یعنی فەحص واتە دەستنیشانکردن. testcross in which an individual يعني چییە testcross in which an individual with unknown genotype بزانین unknown genotype چییە. unknown genotype ئەوەیە کە either dominant بێ homozygous dominant بێ or heterozygous بێ کەواتە recessive unknown genotype نییە. recessive have known genotype. ئەگەر سێری ئێرە بکەین بۆ نمونە dominant احتیمالی هەیە T capital بێ ئەمە پێوترێ homozygous pure یاخود homozygous dominant بەس ئەمەیان پێوترێ T capital T small ئەمە پێوترێ heterozygous. Kawata, we have two possibility for each unknown dominant. This is unknown. So dominant unknown. Balam recessive, but recessive is known because the genotype indicate the phenotype and vice versa. The phenotype indicate genotype. For example, purple flower. For example, white flower. This is the phenotype. What is the genotype for the white flower? P small. So the recessive trait is noun genotype. So testcross is the process by which a noun genotype is crossed with the homozygous recessive. testcross دائما دوشت كروس أكين يكي كان unknown genotype. For example أما بيوتري testcross نقول هنا unknown dominant ياخد هرلي dominant أما أبي كروسي كي لقل شيا recessive trait أما بيوتري testcross. وكو إلى ministry exam question out to which of the following represent the testcross. Probably unknown genotype, unknown dominant with the recessive trait. Genotype with the recessive trait. أجر دائما الناونيكي جينوتايب كنازاني هيترويان homozygous dominant يان heterozygous cross with the recessive trait أو بيوتري testcross أما يكسانا بشي testcross باش بين سرشتكيكا أي ماكيتشيا أي بريتيلما to determine the genotype of unknown individual, unknown dominant trait. كواتە بۆ دیاریکردنی جینۆتایپی ئەنناونێکە بۆ ئەوەی دیاریکەی کە ئایا homozygous dominant یان heterozygous dominant. Heterozygous is always dominant. So پێویست ناکات ئەسڵان بڵێ heterozygous dominant هەرڵێ بۆ ئەوەی بزانی جینۆتایپی dominantێ ئایا homozygous yan heterozygous. Kawata aim testcross. What is the aim of testcross? To determine the genotype of individual whose phenotype express the dominant trait. Wata agar sifateki dominanti tabe bon mnato
بۆ نمونە گوڵێکی هەیە پەرپڵە تۆ نازانی پی کەپیتال پی کەپیتال یان پی کەپیتال پی سمۆڵە سۆ بۆ بە تێسکرۆز بۆ دەرەکەوێکە پی کەپیتال پی کەپیتال یان پی کەپیتال پی سمۆڵە یاخود گوڵێکی هەیە ئەگزێڵە ئەگزێڵ دۆمینەنتە ئەگزێڵ ئیز دۆمینەنت ئەو ئەگزێڵ دۆمینەنتە نازانی ئەی کەپیتال ئەی کەپیتالە یان ئەی کەپیتال ئەی سمۆڵە سۆ تێسکرۆز بۆ دەرەخاکە بۆ دەرەخاکە ئەمە کامیانە ئێستا لێرە شتێک هەیە ئەوش ئەوەیە کە ئەگەر تۆ ئەو ئەنناون جینۆتایپە کرۆسی کرد لەگەڵ ئەو ڕسەسڤەیە واتە ئەگەر ئەمە تێنا ئەمە ئەنناون جینۆتایپ کرۆسی کرد لەگەڵ ئەمە ئەو کاتە چاوەڕوانی ریزڵتەکەیەکەین we wait for the resultant if the resultant cross is equal to 100% dominant trait, just 100% of the dominant trait is produced, so the unknown genotype is homozygous dominant. But in contrast, if the resultant offspring is equal to 50% dominant and 50% recessive, or sometimes if the resultant cross is containing the recessive trait without mention about the ratio, just one recessive is produced, so the unknown genotype being tested is heterozygous. So it depends on the result. For example, see this figure. This is the recessive trait that have p small noun genotype. This is the purple unknown genotype, the dominant phenotype but unknown genotype, either P capital or P capital P small. We cross this unknown genotype with the recessive trait, may be produced 100% P capital, all are purple, P capital cross with the P small, all are produced P capital P small, so all are purple were produced. So the dominant unknown genotype must be pure because 100% is dominant trait. While if the dominant trait, unknown dominant trait, crossed with the recessive trait and produce white flower, two possibility of the white flower from total 4 is produced, so the unknown genotype being tested must be heterozygous. So either this possibility is produced or this possibility produced, not two possibility together. يعني يك possibility دروز أبي يان أمان دروز أبي يان أمان دروز أبي أجر P capital ضربي P small بورن أجر P small ضربي unknown كيكي هر هموي P capital P small دروز بو أو بيوتري pure أجر P capital P small P capital بلين P small ضربي P capital P small كي سيركي نيوة بنيوة درجة ما دام لناو ريزلتك يا recessive تيابو أو يكسر لي أما hybrid. So test cross is a process by which we can determine the genotype of unknown dominant trait. بين سار شتيكيكا أبيش for example example man here in cat, please focus on this. In cat, short hair is dominant over the long hair. So long hair, even though is beautiful than the short hair, but unfortunately is recessive, is dominant. Is recessive, sorry. Short hair is capital and long hair is recessive. أجر تو بشيليك هبه, if you have a short hair cat, this short hair cat, because it is dominant, either S capital or S capital S small. وجندرك شيء female. How can you make sure for purity, homozygous dominant, heterozygous for this cat? How can you make sure? So by test cross
or test cross is used for determining the purity. Purity meaning unknown genotype, to determine the genotype of it by crossing with the what? With the recessive trait. This recessive trait must be male because we have female short-haired cat. With the recessive one, which cat? Male long hair. And we will wait for the possibility. If our cat is crossed with the recessive, 100% will produce short hair, so our cat is pure. بلام اگر لسا 50 دروز بو واتا 50 short دروز بو 50 long دروز بو او اکثر بیا بچی heterozygous كواتا it depends on the result. If the short haired cat crossed with the recessive produce 100 short, so our short haired female cat is pure dominant. If the resultant cross is equal to 50 short and 50 long, so our female short haired cat is heterozygous. بالنسبة أم برسيارانو أمام ministry exam question أم تعبير التوزي إزعاج وقرصة يعني translation كي خرابة بس ما بستي أويكا for determining the genotype of an individual appeared a dominant trait predicting result between this individual and other it is أمام بستي أويا على for determining the genotype of a noun we must cross with يك جاري كإلمو أم دو ديرة ما بستي أويا if you have dominant unknown trait, this unknown dominant trait we must cross with which one? True breeding unrecessive. True breeding unrecessive يعني homozygous dominant homozygous recessive. إتر أواني تري آسانة. For example, the genotype of dominant unknown trait is hybrid. الله genotype unknown dominant يك hybrida. كي hybrida أجر ريشو كي 50 ب 50 دروز بو يعني اگر بيوتا pure بورمنا if the genotype of dominant unknown trait is pure او كاتالين شي الين لصاصة dominant دروز هبه اي بو هبه in test cross that determine the dominant trait must cross with recessive phenotype او اي بو هبه the unknown genotype of an individual with the dominant with phenotype can be determined by using test cross. أم برسيارة غلط يعني actually أما غلط بلام يتر سؤالي بكلوريش على which of the following is test cross غلطة بالتأكيد غلط خوي لقانوني test cross أبيك كان unknown بيك كان recessive به و بالتأكيد ويا أبيك كان recessive به يك كان unknown genotype به إيه أما هي كان recessive يعني كواتا أي بالتأكيد بنابي غلطة أي غلطة بي غلطة شكرا رصاصفيتيانية سي غلطة أبي رصاصفيتياني أي أمان مرجية كميتها رصاصفة بس أمان ناون جينوتايب كمان بزانم بي كابيتال إتربو تيس كروسي بوكم سو أم برسيارة لراستيا غلطة بلام إتر أنسر كي ديبو خوي برزان شوار فكرة هي لسر تيس كروس حزا كان بيزان مق or ministry exam question for important ID in test cross. Yakam. For example, what is the types of cross for determining the genotype of unknown dominant? Unknown dominant. أولي test cross. أما أسانا. هيرك definition أكيدي. Second ID. If the resultant test cross, يعني النتيجة test cross. If the resultant of test cross is equal to 1/2 recessive trait, or maybe do not mention about the ratio, just said contain recessive. If the resultant test cross is equal to or contain recessive, so the genotype of unknown dominant being tested is heterozygous.
هەر عینەن ئەم پرسیارە ئەگەر ئەم پرسیارە بڵێن بیکا بەچی if the resultant test cross is equal to or do not contain if the resultant test cross did not contain recessive so the genotype of unknown dominant being tested is homozygous أما ID شنم دوم ID سهم على the resultant test cross is heterozygous على resulting test cross is heterozygous ياخد على hybrid على the resultant test cross is hybrid كي hybrid اگر resulting test cross كي اگر resulting test cross چند به لصا 50 recessive trait دروز به اینجا على the resultant unknown dominant trait must cross with بوشاي for determining the genotype اما جيك يكلا فكرة كان مثلا على او طولي فحصكي بيكي فحصي دومينانتي كي unknownي بيكي تشي على recessive trait اما بالنسبة test cross برسالي ششام question number 6 is explain how you can determine the genotype of tall stemmed plant آسان زور آسان على how can you determine the genotype of tall stemmed plant على we must cross with the recessive trait if the resultant cross is equal to 100% is tall so the tall stemmed plant must be homozygous dominant T capital T capital but if the resultant cross is equal to T capital T small and T small or contain short stemmed plant so the tall stemmed plant أو given أبيبا شيء أبيبا heterozygous explain the test cross برسالي number 7 question number 7 the test cross is not needed for determining the genotype of pink flower أو دواي باسيكين دواي أوانا باسيكين استبابين أسرشي how can you how a gardener who has a pea plant that produce round seed can determine whether the plant homozygous for the allele that determining the seed texture in plant the round seed texture is dominant over the wrinkled seed texture أما علي test cross بكاريني يعني على gardener كان هي round seed هي أم برسالك واي على round seed هي طبعا أجر round seed بو pure بو برهمكي باشتري بس أجر hybrid بو أو خرابة برهمكي resultكي productكي خرابة ما او کاتا کەس لێ ناکرێت تۆ چۆن ئەڵێ سوتەبڵ تێستێکی بۆ دانی بۆ ئەوەی کە بزانی کە R capital یان R capital R small ئەڵێ بە تێست کرۆس بۆ یەکەم CD گاردنەرەکەیەنی کرۆسەکەی لەگەڵ ڕسەسەڤێکە if the resultant cross is equal to لە ساسە round ئەوە ئەڵێ R capital و ئەدڤایسی گاردنەرەکە کە ئەڵێ باشە سیدەکەت ئایبینیە بەڵام if the resultant cross is equal to 50% round and 50% wrinkled أو كاتا علي بقارنرك علي heterozygous زور باش نية بو CD round بو چونك الرزلت كد خراب درجة رزلتي ما بس فلاحته أماني خواره وبه هيج شويك تيست كروس يعني ناوي كيك لو أنا recessive trait who can tell me why recessive trait do not require test cross because phenotype indicate genotype all recessive trait phenotype indicates the genotype دوم incomplete dominant لا incomplete dominant توزي كي شلاي نسري لا incomplete dominant for each characteristic we have 3 traits so all phenotype indicate all genotypes in incomplete dominant for example pink flower red flower white flower ban here so in snapdragon or 4 o'clock flower we have 3 traits for each characteristic so all phenotype for example R capital represent red R capital W represent pink WW represent white so all genotype and phenotype indicate each other and third point for the organism that produce one offspring per one pregnancy يعني أو تيسكروز بو أو أنيمالانا ناكريكا لا يك offspring تنها يك من علينا به يعني تو بيك من الدر ناكري one offspring do not determine the genotype of unknown parent إن جاء أو بو إنسان هر ناكري
بۆ ئینسان ناکرێت چونکە ئینسان دینی هەیە خۆ تۆ ناتوانانی بە کوڕێک بڵێ وەرە با تێسکرۆسە بۆ بکەم یان بە کچێک بڵێ با تێسکرۆسە بۆ بکەم بۆی بزانم پیوریان هایبریدی ئەڵە شووی پێ ناکەم یان ژن ناهێنم. ئەم سەمەریانە زۆر ئیسفادەی لێکن. ئەم سەمەری هەموو ئەوانەی کە خوێندممان لە سەکشنی دوو تەقریبەن بۆ کرۆسەکان بیخوێننەوە ئەگەر هیچ شتێک پرسیارێ شتێکتان هەبوو زۆر گرنگە و گرنگی پێبن تکایە ئەمانە زۆر مهمە زۆر ئیسفادەی لێکن. تقریبا زۆربەی زۆری فکری باش و ڕێکوپێکی تایە هەمووی بیخوێننەوە ئیسفادەی لێ بکەن. هیوادارم سەلف یوزەکەش بکەن ئانسەرکیەکەش کێویستی بۆ هێنێرم. ئێستێ هێنە سەر incomplete dominant. incomplete dominant یعنی dominant بەڵام بە incompletely یعنی weak dominant. incomplete dominant پێوترێن non-Mendelian trait کەواتە non-Mendelian traitەکان کامانن. non-Mendelian traitەکان زۆر ئەگەر بێزەحمەت بینووسن non-Mendelian traitەکان بینووسن ئەمە لە چاپتەر 9 ئەخوێنرێ ئەگەر داخل بوو. یەکەم incomplete dominant ئەوە بنووسن. incomplete dominant وەکو 4 o'clock flower یعنی گوڵی ساعت 4 4 o'clock flower دووهەم non-Mendelian trait پێوترێ co-dominance بینووسن. ئەمانە هەمویان پیانوترێن non-Mendelian trait وەکو blood group. سێهەمیان وەکو polygenic inheritance بینووسن. ئەمە وەکو skin color eye color hair color weight height. چوارەم تایپی non-Mendelian trait complex characteristic ئەمە وەکو way to high. complex characteristic چۆن ناسیتەوە؟ complex characteristic بەوە ئەناسیتەوە کە environment و genetic تەأسیری لێەکە. پێنجەم type sex linked trait ئەمە دوو دانەمان خوێندەوە وەکو هیمۆفیلیا. example لەسەر sex linked trait وەکو هیمۆفیلیا and color blindness. شەشەمیان sex influenced trait example لەسەر sex influenced trait وەکو boldness in man. حوتەمیان single allele trait ئەمە وەکو Huntington disease ئەخیر دانە وەکو multiple allele ئەمەش هەر وەکو blood group multiple allele. ئێستەینە سەر incomplete dominant. چۆن incomplete dominant ئەناسیتەوە؟ ئەمە زۆر مهمە. incomplete dominant ئەڵێن incomplete dominant بەوا ئیناسیتەوە بۆ هەر کارکتەرستێک چەند تریت هەیە؟ 3 traits هەیە. بۆ هەر کارکتەرستێک 3 traits هەیە. یەکێک لە تریتەکان ئینتەرمیدیەتە لە بینی دوانەکەیکەیە. ئەی لە complete dominantە for each characteristic just have 2 contrasting traits tall short purple white. ئەمە لە چی؟ لە Mendelian trait و complete dominant. But in incomplete dominant we have 3 traits for one characteristic. For example, flower color in Snapdragon we have 3 traits for flower color: red, white, pink. Which one intermediate between
other pink. So in incomplete dominant we have 3 traits, not 2 traits. We have 3 traits for one characteristic. One of the traits is intermediate between 2 other traits. بون من أميك باس مان كرت أما keywordي intermediate keywordي چيا؟ keywordي incomplete dominant. Heterozygous always intermediate between the dominant and recessive. So incomplete dominant we have recessive. This dominant is weak dominant, unable to mask completely with the recessive trait. So in incomplete dominant we have 3 traits. This is the key for distinguish between the complete and incomplete dominant. Incomplete dominant occur when the phenotype of heterozygous intermediate between the phenotype determined by the dominant and recessive trait. What is the meaning that? For example, R capital أما أجر كروسي كين لقلتشيا WW أما نشيبو red cross with the white. What is the resultant of this cross? Actually produce R capital W. This is capital letter R capital W. I don't know why. What is the resultant cross between these opposite traits? This is incomplete dominant over this recessive, weak dominant and full recessive. This heterozygous is intermediate between the R capital and WW, or this pink intermediate between white recessive and weak dominant. So the genotype of the heterozygous is intermediate between 2 of them. How about the complete? How about complete dominant? Complete dominant. La complete dominant شلون؟ We have T capital. This is tall. Cross with the T small. This is short. What will produce T capital, T small, tall or short or medium? Actually it produces tall. This heterozygous not intermediate between short and tall, but resemble to the dominant trait. But in incomplete dominant, the heterozygous is intermediate between the 2 opposite pair traits, while in complete dominant, in Mendelian trait, T capital, T small, tall actually is exactly look like the dominant trait. Why? Because this allele unable to mask completely Y, while in Mendelian trait, in dominant, complete dominant, T capital full or could mask the recessive, so this allele is weak, unable to mask the W, while the T capital is strong allele, able to mask the T small. But complete dominant, one allele is completely dominant over the other. For example, A capital, A small,
A capital is completely dominant over the other. Complete dominant heterozygous plant and homozygous dominant plant are indistinguishable. What? Unable to distinguish between the homozygous dominant and heterozygous. Example. How can you distinguish between this tall T capital T small and this tall T capital T capital? We can distinguish by phenotype because both of them are tall. ناتوانین بڵین ئەمەیان درێژترە بەس ئەمەیان کورتترە تۆزێک شتیوانمان نییە ئەمە exactly this tall exactly یەکسانە بەچی this tall ئەمە لە ڕووی چۆ phenotypically so ئەمە بە هیچ شێوێک ناتوانین distinguishیان بکەین ئەگەر بینەوە سەر مەلزەمەکە heterozygous plant and homozygous dominant plant are indistinguishable بەڵام لە incomplete dominant we can distinguish between heterozygous. This is heterozygous, right? ئەمە heterozygous ئەمە چی بوو pinka is not equal to R capital homozygous dominant. Ama heterozygous unable to say that equal to the R capital R because this is red, this is pink, so we can distinguish between hetero and homo dominant amalachia in complete dominant. What are the differences between complete and incomplete dominant? In incomplete dominant, neither allele is completely dominant over the allele. Please write down here. R capital, R small. أقلرا بنوسن بزحمة أقلرا بالضبط ليرا بنوسن R capital W. R capital W. Neither allele R capital or W dominant over each other. يعني لهيج كاميانا دومينانتني بلام ليريا لما أنا بنوسن بلين ليريا أليرا بنوسن the dominant allele match the recessive allele أليريا ريك بوم بنوسن T capital أقر بنوسد T capital T small ببورنا نوسن T capital T small باشا كواتا ليريا ألين T capital T small T capital mask the recessive بلام ليريا بهيج شويش تيوامانية R capital unable to mask completely the other. دوم heterozygous intermediate between the phenotype determined by the dominant and recessive trait. دوم ليريا heterozygous هكا R capital W بنوسن ليريا R capital W intermediate is keyword for incomplete dominant between the dominant and recessive trait. بلام ليرالي heterozygous and homozygous dominant هردو can have the same phenotype أتواني لجاتي indistinguishable have the same phenotype. بلام ليرا أتواني بلي heterozygous and homozygous dominant have two different phenotype. سيهميان if one generation do not resemble of the parent. If one generation أجر سيري كان لا هنا لا
تاقیکردنەوەکەی مندلە exponent of the مندل f1 generation چی بوو وتمان p generation ضربی p generation ئەکاتە f1 generation f1 generation p capital p small بوو f1 generation لە کێ چوو لە dominant parentەکە چوو لە complete f1 generation لە dominant parentەکە چوو ئەگەر بۆم بخرێتە سەر experimentەکەی کاتی خۆی باسمان کرد ئەمەتە سەیریکەم ئەمە experimentەکەی مندلە وتمان ئەمە p generation ئەوە f1 generation ئەم generation چی بوو لە کێچە لە dominantەکەچە واتە f1 generation ئەمە f1 generation لە کێچە ڕێک لە dominant parentەکەچە بەڵام لە incomplete ئەوانیە incomplete for example ئەگەر ئەمە red بێ ئەمە white بێ ئەمە چی دەرەچێ ئەکید pink ئایا pink لە کامیانەچێ ئەڵێ do not resemble any of the parent سۆ بینەوە سەر ئەوەی خۆمان f1 generation does not resemble any of the parent بەڵام لێراڵی f1 generation resemble to the dominant parent لە ڕیچێ لە ڕووی phenotype بینە سەر complete لە complete f2 generation چەنی کرد f2 generation سێ بەیەکی کرد سێ dominant 1 recessive ئەمە لە ڕووی phenotype لە ڕووی genotype 1 to 1 ڕێشۆی کرد 1 homozygous dominant 2 heterozygous and 1 homozygous recessive بەڵام f2 generation چی ئەکات f2 generation بریتە لەوەی کە ئەمە ئەکات با بۆتان کرۆسکەم مثلا ئەگەر دوانی ئاوا بەی لە یەکتری R capital W طبعا ئەمە بریتە لە چی f1 generation ئەگەر کرۆسی کەی لەگەڵ R capital W ئەمە شەر چی بوو ئەمە شەر f1 نازام ئەیزانن f1 generation ئەمە کرۆسکە خۆت چی ئەکات بڵین چی ئەکات وتمان ئەمە بێ بە R capital ئەمە بێ بە W ئەمە بێ بە R capital ئەمە ئەبێ بە W طبعا ئەمە ریزڵتی چییە ریزڵتی f2 generation ئەمە کات R capital ئەمە R capital W مشان R capital W ئەمەیان W پرسیارێک ئەمەیان چیە کات red ئەمەیان pink ئەی ئەمەیان pink ئەی ئەمەیان white سۆ ڕێشۆکەی چی دەرەچێ 1/2 R capital و 2/4 R capital W 1/4 ئەمە 4 نییە ببورن 1/4 سۆری ئەمەشان 1/4 W ئەمەیان چی دەرەچێ red ئەمەیان چی pink ئەمە تریشیان چی white سۆ ئەمە هەم جینۆتایپ و هەم فینۆتایپشە فینۆتایپ ڕێشۆ و جینۆتایپ ڕێشۆیشە باشە کەواتە f2 generation لە incomplete dominantە چەند دەرەچێ 1/1 ڕێشۆ هەم فینۆتایپ هەم جینۆتایپ یعنی equal نین لەگەڵ یەکتریان بەس لێرە equal example وەکوچی flower color in 4 o'clock flower بەس ئەمەیان flower color in pea plant ئەمەیان 3 traits هەیە for each characteristic بەڵام لێرە 2 traits هەیە for each characteristic اینجا لە flower color 4 o'clock flower بەس flower colorەکەی incomplete بەڵام ستیمەکەی ئەبێ بە complete یعنی شەرت نییە کەوتی 4 o'clock flower هەموو گیانی incomplete بێ نەخێر all characteristic of 4 o'clock flower
isn't ياخد aren't incomplete dominant. Just flower color in 4 o'clock flower is incomplete dominant. Not do in incomplete dominant the intermediate must always be heterozygous. دائما لا incomplete heterozygous أكا بريتيا لا intermediate أكا يعني intermediate أكا بريتيا لا heterozygous أكا وكو أما زور مهمة أما أبي الباج لبركن أما أبي باج لبركن شون يناسيتو شون أزاني كأما incomplete dominant هر characteristic زاني set rate هي يكيك لتريتا كان intermediate أو يكسر علي incomplete. For example من الله in Patonia plant Patonia لواني هر ندبست بي أصلا شيء Patonia plant broad leaf delicate leaf cross with each other. They produce medium leaf. So medium leaf is intermediate between delicate and broad leaf. So leaf pattern in Patonia plant is an incomplete dominant. For example, red fruit crossed with the yellow fruit. All are orange fruit. So this is incomplete dominant. But red fruit crossed with the yellow fruit. All are red. So أما بي أوتري complete. مادام red ماسكي yellow كرت أو أبي بتشي complete dominant. بلام أجر red cross لقل yellow بو orange كرت أو يكسر أبي incomplete dominant. بين سر أو example كمطلوب أن تو بيزاني أبي ما لبركي 4 o'clock flower باس مان كرت red R capital white W pink أيش بها مارشو R capital W tail length in cat long tail man here no tail man here short tail man here معناها مو ابن بتشي ابن بها incomplete dominant. See the heterozygous always is intermediate between the dominant and recessive trait. Hair pattern in human قجلول مان هي قشخاو مان هي ويفيش مان هي straight hair وعتا قجي خاوة curly وعتا لولا زور لولا وكو spring وايا ويفيش مان هي أبيش وكو شابولي وايا بس ما داخلني أما داخل يعني feather color in some chicken white feather WW black feather B capital أبي بتشي gray feather ام اكزامبلانا زور آسانن چونکە فينوتايب و جينوتايب و possibility و شتوای تیانیه هر جينوتايب انديكيتي فينوتايبك او فينوتايبش انديكيتي جينوتايبك ایتر لبروا زور آسان زور داوی لبردنکم با اودنی بقالانه براستی چارنیه دڵنیام دانکەیە تەلای ئەوش. Example number 1 red flower 4 o'clock flower is crossed with a white 4 o'clock flower. Red flower 4 o'clock flower. چۆن نەزانی ئەمە incomplete ئەڵێ 4 o'clock flower کەواتە ئەبێ ئەو ئۆرگانیزمانی کە incomplete یان تێ هەمووان لەبەرکەی ئەوەی کە باسمان کرد پێشتر مثلا tail length in cat hair pattern in human ئەمانە ئەبێ لەبەریانکەی 4 o'clock flower ئەمانە ئەبێ لەبەریانکەیت تکایە کەواتە هەروتی 4 o'clock flower یەکسەر ئەڵێ incomplete dominant ئەڵێ red flower 4 o'clock flower is crossed with a white flower کەواتە ڕێدەکە کاتە R capital see this R capital لەگەڵ WW R capital زەبری WW هەمویان چیەکە ئاسانەکە هەمویان پینکەکات وەکو ئەوەی لە ڕسمەکەیشا دیارە سیر ڕسمەکە بکەن لا حول ولا قوة إلا بالله R capital أما R capital أما WW سيركي هموي بينكي دروس كردو أما بالنسبة example number 1 example number 2 أجر red بيلا pink أو red أوش pink أسانا زور كروسي كانوا زور بسيطة أجر white بيلا pink چی درجة أو درجة إنجا أجر دقتي بان یەکێک لە ئێگزامپڵە زۆر مهمەکان کە لە هەمووی مهمترە ئەمەیە
ئەمە دووسێ جار هاتۆ تۆ لە بەکلۆری ئەمە منیستر ئێگزام کوێشنە ئەڵێ if pink flower 4 o'clock flower or snapdragon بڵێ یان 4 o'clock flower بێ نفسی شتە left out for cell pollination يعني pink زەڵبی pink ئەوە keywordە left out for cell pollination mean pink زەڵبی pink what is the genotype of pink R capital W cross with the R capital W ئەوە چی دروستەکە R capital W R capital W يعني یەک دوو یەکەکە زۆر ئاسانە ئەمە چەندین جار هاتوتەوە لە بەکلۆریە ئاگاتان لەو هینە بێ جا بە هیچ شێوەیەک testcross بۆ ناکرێ why testcross isn't used for an incomplete dominant because the genotype and the phenotype indicate each other بۆ نمونە من ئەڵەم R capital یەکسەر تۆڵی red یاخود ئەڵەم red یەکسەر ئەڵێ R capital ئیتر possibility نییە red flower 4 o'clock flower ناتوانین بڵێ R capital R small هەرڵی R capital ياخد ألم white what is the genotype of white flower 4 o'clock flower ألي WW what is the genotype of pink flower 4 o'clock flower ألي R capital W so isn't require the testcross بو چونکە genotype indicate the phenotype هو example ناو كتابكتانا على لنتيجة كروسي two short-tailed cat أما parenta two short-tailed cats على 25% chance of having no tail 25% chance of long tail يعني 25 no tail 25 long tail 50% short tail is intermediate between the two others have greater ratio of the heterozygous so this types of the cross is incomplete dominant because tail in cat is incomplete dominant. How can you know that the tail length in cat is incomplete? Because we have 3 traits for each characteristic. 3 traits of each characteristic. No tail, right? No tail. And short tail and long tail. So 2 heterozygous crossed with each other produce 1:1 ratio. ئەو پرسیارانە هەموویان خۆتان بیخوێننەوە هەر شتێک تێنەگەشتن مەسوم بۆ بنێڕن لە خزمەتانە دەرسی داهاتوو ئینشاءالله incomplete dominant باس ئەکەین سەرکەوتوو بن خواتان لەگەڵ